Sibingelele mbukeli sikwamukele eindabeni zakusihlwa lapha ku SABC 1 eMzansi for sure. Igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwamwali. Sibonga kakhulu mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Njengenjalo ke ake sibheke ehamba phambili kusihlwa nje. It is quite relieving knowing that the suspect has been arrested, even though it took longer than I think it should have. Amaphoyisa amemezele ukuboshwa kwabasolwa abayisikhombisa ecaleni lokubulawa komculi we-hip hop aka nomngani wakhe uTibelo Tibbs Muthwane eThekwini ngoNhlolanja nyakenye. Le nkulumo nje ayinhle enhlobo ekhulunywa uPrima futhi besingayilindele ngasakhuluma inkulumo enjengaleyo. Undunankulu wesifundazwe iKwaZulu Natal Nomusa Dube Ncube uthi umnotho wesifundazwe utshengisa impawu zokusimama. Amaphoyisa aseqinisekise ukuboshwa komsolwa wesikhombisa maqondana nokubulawa komculi we-hip hop uKeenan aka Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Tibbs Muthwane. Laba ababili badutshulwa bashona emgwaqeni waseThekwini uFlorida ngoNhlolanja nyakenye. 6 suspects that have been arrested and detained in connection with the murder of the 2 individuals, Mr. Keenan Forbes. Izwe lonke livuke ngezindaba zokuboshwa kwabasolwa abayisithupha malungana nezinsolo zokubulawa komculi we-hip hop wakuleli uKeenan aka Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Muthwane okwenzeka ngoNhlolanja nyakenye. Kuthe ngezithuba zasemini umsolwa wesikhombisa oneminyaka engama-30 ubudala naye zamkhalela. Abalandeli ke bawashayele ihlombe amaphoyisa ngomsebenzi wawo. I'm actually glad that finally now there are suspects that have actually been found. It's been a year since AK has actually died, and it brings some sort of justice. Well, it is quite relieving knowing that the suspect has been arrested, even though it took longer than I think it should have, but we don't know how these crime systems work. Phakathi kwabakhalelwe ngamasongo kaSigonyela kukhona nezelamane ezimbili ebezibhace eSwatini kanti ziyaqhubeka izinhlelo zokubuyiswa kwazo. The suspects that were arrested here were as a result of South African police indicating to their counterpart to Eswatini that they have suspects that they believe are hiding in the country, and our Eswatini police then took to their heels to investigate, and in the process of the investigation, yes, these 2 suspects were arrested and are expected to appear in court on Monday. Abasolwa abahlanu kulindeleke ukuba babingelele inkantolo yeMantshi yaseThekwini kusasa. Amaqembu abambisene ngenhloso yokuketula iANC afuna ukuthi ihlakazwe ibe yigaba eyintathu iEskom. Lezi inhlaka eziyishumi nomuvo kwezombusazwe zikholelwe ekutheni ukukhonya kweEskom ikhona okuholele elakuleli ophathe. Amaqembu abambisene ngenhloso yokuketula iANC athule isu lawo elingasiza izwe ekuqedeni uhlelo lokucisha kukagesi. Noko leli isu lizwakala njengezinhlelo eziqalwe ungqongqoshe wazamabhizinisi kahulumeni uPravin Gordhan njengoba libandakanya ukuhlakaza inkampani yogesi ibe yizinkampani ezintathu nje. Umholi we-IFP uVelenkosini Hlabisa ukholelwa ekutheni iANC kufanele ilithwale icala lenkinga yogesi. The national government's inability to create competitive and modern energy market that is capable of meeting South Africa's energy needs has robbed the South African people's years of progress. Lesi sixazululo esiphakanyiswa yilamaqembu abambisene sihlose ukunqanda ukuba kube yiEskom kuphela ekhona emkhakheni wezamandla ekuphehleni ugesi eNingizimu Afrika. The multi-party charter's first step to fixing Eskom will be to expedite the unbundling process of Eskom to produce a separate transmission company which will be a stand-alone grid and market operator. I-Action SA ifuna imphakathi ikhiqize owayo ugesi. The multi-party charter will seek to create a conducive regulatory environment for the construction of microgrids. A microgrid is a small-scale local electric network with defined electrical boundaries that act as a single and controllable entity. I-Eskom ekaqhamuke nesixazululo okwamanje sokuqeda ukucimacima kukagesi.
Nginkusamkela Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Iqembu iUDM imisele ngokwenza kangcono okhethweni likazwelonke kanye nolweyifundazwe kulonyaka lizokwethula ke umqulu wezethembiso zokhetho eGalaga Convention Center eMidrand kulempela sonto ke siya kuyo kanti ke linethemba lokuthi lizothola ukwesekwa abantu bakuleli. iUDM yasungulwa ngo-1997 ilowo yilungu lesigungu esiphezulu se-ANC noyengumholi waseTranskei uJenene Bantolo Misa kanye nalowo wayengumholi weNational Party Rolf Meyer. Leli qembu ke linethemba elikhulu kulolu khetho oluzayo. The climate is conducive for us to grow the party given the frustrations which are in the open from the public point of view. There are acres and acres of space because the public is yearning for political parties that can bring solutions to the problems of the country. Kusukela sungulwa leli qembu kubonakala kwehla kwesekwa kwalo. It is an open secret that the party has been in decline since it has been established. So we must make sure that we regain the lost ground. Njengoba ukhetho lusemome iqembu lamukele amalungu amasha eqaleni kwalenyanga. Ulomisa ke uthi lokhu kusho ukuthi leli qembu lenza kahle kakhulu. The United Democratic Movement is happy to announce that several prominent South Africans have joined our ranks, ready to tackle the forthcoming national and provincial elections. Leli qembu lizokwethula umqulu wezethembiso zokhetho ngomgqibelo. Linethemba ke lokuthi umlayezo uzofinyelela kubantu bese liyakwazi ukwandisa izihlalo eParliament. iDA isifake ngokusemthethweni amaphepha enkantolo ephakeme yasePitoli ngenhloso yokwedlulisa isinqumo secala elichithwe amajaji ngesonto ledlule njengoba ibifuna kuhlonzwe uhlelo lweANC lokujutshwa kwamalungu ayo ezikhundleni zikahulumeni njengokungekho emthethweni. iDA ikholelwa ukuthi lolu hlelo lokujutshwa kwamalungu eANC ezikhundleni zeyinhlaka kahulumeni ngokunye kunomthelela wokwehluleka kweinkampani engamabhizinisi ombuso. Isigungu samajaji enkantolo ephakeme sichithe isicelo seDA ngelokuthi icala layo lakhelwe phezulu kweinsolo kanye nokugaqela okungenawo amaphuzu abambekayo ahlonza ukuthi kukhona ukwephulwa kwemigomo yezomthetho. iDA ifuna ukunikela kenkantolo kwedlulisa amacala eBloemfontein ngethemba lokuthi ke enye inkantolo ingafinyelela kwesinye isinqumo esehlukile. Undunankulu wesifundazwe iKwaZulu Natal uNomusa Dube Ncube uthi umnotho wesifundazwe utshengisa impawu zokusimama kulandela ukukhahlanyezwa izinto ezahlukene. Ubethula inkulumo yabe ebibhekiswe esifundazweni eMgungundlovu. Amaqembu ezombusazwe kanye nezicukuthwane bebehlanganyele lapha ukuzokwethamela inkulumo kandunankulu wesifundazwe. Inkulumo kaDube Ncube ibigxile kakhulu ekutheni ikuphi uhulumeni weANC akwenzile esifundazweni kusukela ngo-2004. Ubelelesi ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kanye nenkohlakalo ezinye zezihloko ebeziphakathi kule nkulumo. uDube Ncube uthi ke uhulumeni usehambe ibanga elide ukulwisana nesifo igciwane lesandulo langculazi kanye nokwesekwa kosomabhizinisi abancane abasathuthuka. Kuningi esekwenzakalile futhi kuningi esafanele kwenziwe abantu bakithi. Amaqembu ezombusazwe aphikisayo ayigxekile ke inkulumo kandunankulu. Le nkulumo nje ayinhle enhlobo ekhulunywa uPrima futhi bese ngayilindela ngasakhuluma inkulumo enjengaleyo. Fike lana ukulalela u2.5 hours yomkhankaso nje wenhlangano yakho. So bekufanele abe nesibindi asitshele izinto ukuthi zizolunga kanjani kodwa egcineni size lana ukulalela umkhankaso wenhlangano yakhe. It was pure grandstanding, it was pure electioneering. She was campaigning for the ANC. I-ANC esifundazweni iyamkele ke lenkulumo kandunankulu. Kusenjalo uDube Ncube uthi kuningi osekwenziwa amaphoyisa ukulwisana nobelelesi emngceleni osemangozi enyakatho yesifundazwe. Balinganiselwa ke ngaphezulu kwekhulu nantathu abantu asebeboshiwe kulamacala. Kanti asengu-42 ke amacala aphenywa amaphoyisa. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngisemgungundlovu. Mbukele okwamanje sathi nje ke qhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi bacela ukuthi umkhandlu weTheku ulinganisa amaholo abo nalabo
ababizwa njengama-metropolitan municipality. Iy'nkulungwane zeyisebenzi engaphansi kwenyunyana isamu kumasipala weTheku ziduba umsebenzi zifuna ukuhola imali efanayo neyeyisebenzi zeminye imikhandlu dolobha. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi amaphoyisa amemezele ukuboshwa kwabasolwa abayisikhombisa ecaleni lokubulawa komculi we-hip hop aka nomngane wakhe uTibelo Tibbs Muthwane eThekwini ngoNhlolanja nyakenye. Khumbula ke mbukeli ukuthi ke lezi indaba zikhona lapha ku YouTube kanti ke futhi uyakwazi ukuthi uyibuke lapha ku SABC Plus. Ngena kuzo nje uyicinga amagama athi SABC Izindaba na kanjani ke uzoyithola. Sizokhishwa mhla zi-13 kuNdasa isinqumo ecaleni elibhekene noSifiso Mkhwanazi lokubulala abesifazana abayisithupha ababethengisa ngomzimba eGoli. Lezi gameko zenzeka phakathi kaMbasa noMfumfu wonyaka u2022. Umbuso uthi ukuvuma kukaMkhwanazi kuyise ukuthi wabulala laba besifazane ngoba efuna ukuziphindiselela kwakukhomba khona ukuthi wayesihlelile lesi senzo. I vow to revenge myself against the unlawful incarceration when I came out. So, meaning that he planned this, he wanted to revenge himself while he was still in custody. Let's say for a moment and pause and say, let's remove that confession and say, for whatever reason, the court is not considering that. We still have the modus operandi, which the court can deduce from the modus operandi, the manner in which the deceased were killed. Nakuba ummeli kaMkhwanazi ethi abesifazana babethengisa ngomzimba babevumelene naye kodwa umbuso uthiwa badlwengula. If the court is to look at the manner in which this deceased person were bounded, and if one just look at this aspect where they were tied on their mouth, just overlook the others on the legs and on their mouth. Why on their mouth? Ummeli kaMkhwanazi uthi umbuso wehlulekile ukukhombisa ukuthi lesi senzo sasihleliwe. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usephakamise iphini lenhloko yamajaji uMandisa Maya esikhundleni ke sokuba inhloko yamajaji kuleli. Uma uMaya egcina ngokuqokwa kulesi sikhundla mbukeli kuzobe kungokuqala ngqake lapha eNingizimu Afrika ukuthi kube nowesifazane oyinhloko yamajaji selokhu yazuza intando yabantu. I'm not here simply because I'm a woman. I'm a judge, a worthy judge, I think, and I've proven myself over 22 years. And the fact that very important that I'm a woman, of course, but it's just one of the. I'm not good because I'm a woman. I'm just a good woman judge. Ngemuva kweminyaka engamashumi amathathu elakuleli lazuza intando yabantu, iphini lenhloko yamajaji uMandisa Maya usephakanyiswe kwesokuba yijaji elikhulu kunawo wonke kuleli. uMaya usebhekane nezingqinamba eziningi emsebenzini wakhe. So just being taken seriously was my main challenge, fighting invisibility, making my voice be heard, be acknowledged as an equal partner, an equal colleague by those I work with. Eminyakeni emibili edlule uMaya waphakanyiswa iJSC ukuba abe inhloko yamajaji. After much deliberation, the JSC has come to the decision to recommend that the President appoints Justice Mandisa Maya, the President of the Supreme Court of Appeal, to be the next Chief Justice of South Africa. Inhlangano ezimele iJudges Matter ithi sesifikile isikhathi sokuthi kuqokwe inhloko yamajaji yesifazane kuleli. Umengameli usecele amaqembu kuba afake izethulo mayelana nesiphakamiso sakhe sokuqoka uMaya. Ikhomishana yokhetho iIEC eWestern Cape ibambe isithangami nezinhlaka zomphakathi ezimele amabandla ezenkolo, abafundi nezinhlangano ezibhekela amalungelo abantu abaphila nokukhubazeka ngenhloso yokubhunga ngeindaba ezithinta ukhetho lwakulonyaka njengoba phela kuzoba nezinguquko ezithile ngendlela yokuvota okhetho oluzobanjwa ezinyangeni ezintathu ezizayo.
But then remember, because lolu hlelo lwe-IEC eWestern Cape lokufundisa ngokuvota kuhloswe ngalo ukuthi lwelekelele labo abazovota mhla zingama-29 kuNhlaba njengoba kuzoba ukhetho lokuqala oluzobe lunamaphepha amathathu okuvota. Phakathi kwezinye zeinguquko ukuthi labo abazovota ezikhungweni abangabhalisanga kuzo kulonyaka kuzodingeka bazise i-IEC kusenesikhathi. in the past, a voter could simply arrive at one of our voting stations where he's not registered and apply to vote there and then to vote and cast a ballot. This time around, the law has changed. You need to inform us before the 17th of May that you want to vote somewhere else, in other words, at a voting station which is not your own. I-IEC iphinde yexwayisa nangohlelo lwalabo abaye befake izicelo zokuhanjelwa emakhaya ngesikhathi sokuvota. Home visit is limited to those persons who are essentially saying they cannot come to the voting station because of ill health, because of a physical disability, or because of they are pregnant to the extent that they may be having a difficult pregnancy. So those are the limited categories of persons that can apply for a special vote. And we found in the past that sometimes people abuse that by applying for a special vote, and we get to the house and the person is not there. Sometimes the person doesn't even know because somebody else applied on their behalf. Zingu 1572 izikhungo zokuvota eziyobe isebenza ngosuku lokhetho eWestern Cape. Inkulungwane zezisebenzi engaphansi kwenyunyana iSouth African Municipal Workers Union kumasipala weTheku zidube umsebenzi zifuna ukhola imali efanayo neyezisebenzi zeminye imikhandlu dolobha. Ukusebenza kwaleli dolobha bekumenzeke namhlanje njengoba lezi zisebenzi beyivale imigwaqo. Empikishweni wesamo kuvalwe imigwaqo emikhulu enkabeni yamadolobha aseThekwini naseVerulam. Inkulungwane zezisebenzi zaseThekwini zophiko liqoqa udoti, uphiko lezamanzi kanjalo nelukagesi zifuna ukuthi imiholo yazo ifane nezinye izisebenzi zakwabanye omasipala abemkhandlu dolobha. Amaphoyisa omkhandlu eTheku asebenze kanzima ezama ukuqapha isimo emgwaqweni kanye nokukhuculula imfucuza. Izisebenzi enganelisekile beyiqhinqe ngaphandle wase-City Hall zifuna iziphathimandla zilalele ikhalo zazo. Umkhandlu waseThekwini ubukeka unokuxhaphaza noma nokululaza amaholo abasebenzi abasebenza eThekwini, okuwukuthi batheke njengoba bekhona behleli bacela ukuthi umkhandlu weTheku ulinganisa amaholo abo nalabo ababizwa njengama-metropolitan municipalities. Edolobheni eVerulam abashayeli kanjalo nabadayisi emgwaqweni bathi lo mbhikisho ube nomthelelo omubi kubona. Umasipala uyafeyila ukuthi akwazi ukusiphatha asinakekele la eThekwini. Kuyasilimaza thina ebhizinisini ukuba namamashi afana nala othola ukuzovala umgwaqo ngoba umgwaqo uyi-main thing. Esitatimendeni umasipala weTheku uthi izisebenzi zibambe umbhikisho ongagunyaziwe kanti lokho kuzoholela ekutheni kusetshenziswe umgomo ukuthi abantu uma bengasebenzanga ngeke bahole. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eSekwini. Kwayintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi yaqhubeka sikaza ngamafa esukuba namhlanje lapha engxenyeni esempumalanga enkabeni kanjalo nasenyakatho liye ngokubalela mawungena kakhulukazi engxenyeni ke ezingaseningizimu mancane nje amathuba esingawalindela emvule ephelezela ukuduma lapha eNamibia siyobheka osukwini lakusasa la amathuba azongena engxenyeni ke ezimaphakathi ngasentshonalanga ukwehlela njalo maphakathi nalapha eWestern Cape zimvula nje singasilindele ezingaphelezela ukuduma ngale kwaloko solindele ukuthi kube nenkungu nje engxenyeni ke esempumalanga yezwe sikaza ngamafa kwaZulu Natal uyongena kwelese Freestad Gauteng kanjalo nasempumalanga ngaxaka inkungu sisho sithi South African Weather Service yaqhubeka ikhipha isixwayiso somoya ongathanda ukuba namandla engxenyeni ke ezingasogwini ebusuku banamhlanje sisho sithi ke masihlabela phambili siyobheka singalindela isimo sezulu singabhebhelisa esingathanda ukuthi ke sibe nomngozi okungahambisana nokuduma okunomngozi kakhulukazi engxenyeni esenyakatho neNorthern Cape aqhubeke lo amoya othanda ukuba namandla kakhulukazi ke ogwini olapha ikakhulukazi Eastern Cape ubheka nje ekanti ke masiyobheka usukwini ke lakusasa futhi isimo singabhebhelisa umlilo kakhulukazi ke engxenyeni esentshonalanga amazinga okushisa likhahleza ingubo nje kuzo zonke indawo ezingapha ngasentshonalanga sisho sithi nasengxenyeni ke ezingasogwini futhi manje ngamandla futhi ke mawungena ke kakhulukazi enkabeni ngophoma enhlamvelanga sisho sithi ke kuyashisa lapha kwaZulu Natal iyongena kwelase Freestad eNorthwest kuyashisa iyongena eGauteng kuyashisa libe phakathi mawungena empumalanga lishisa futhi mawungena kakhulukazi ke lapha eMessina siyongena phansi lapha eStern Cape angeke lize libekezeleke kakhulukazi lapha koGrafu iyongena kwawaphindini nakuzo zonke indawo ezilapha eWestern Cape kuthanda nje ukushisa kukhipha
umkovetsheni lapha kovustile uyongene kakhulukazi ke lapha kwanyanga ogugulethu lingathanda nje ukuthi ke lifudumale ngamandla kulozo ndawo umvumele mbukeli ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawubeni ubusuku obuhle. Ayikembukele sesibeka lapho ke izindaba zakusihlwa ebesikuphathele zona la ku SABC 1 bakhono zakwethu kusasa neindaba zesixhosa. Sibonga kakhulu nje kembukela ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Khumbula kembukela ukuthi sikhona lapha ya ku YouTube bheka nje uthi SABC izindaba. Ngenzeka ukuthi usendlini kodwa zikuphuthile indaba khululeka ngena nje ku YouTube uthi SABC izindaba uyakwazi ke ukuthi usithole khona kanjalo ke na ku SABC Plus sikhona. Okufanele nje ukwenza mbukela ukuthi download i-app ethi SABC Plus. Ngaleyo ndlela kusukwazi nokuthi usibuke noma ngabe ukuphi nibe nobusuku ke obuhle babukeli nesale kahle.